I've heard of the beautiful colonial architecture in Havana, Cuba. Historical buildings dating back to the 18th and 19th century. But what I've seen were ruins. Ruins that once must have been breathtaking. Today, these buildings are falling apart, literally. And yet, people are still living in them. So we've been walking quite a bit through La Habana yesterday already, and we've seen a lot of really beautiful things, but then also some things that really shocked me, to be honest. All of this here in the surroundings are colonial buildings, and they are absolutely stunning. You can definitely tell that these buildings at some point were beautiful and very unique. But then you can also see some gaps in between all of these buildings, like this one here. And yesterday we've been told that every time you see a gap like this one, this is because one of the houses just collapsed, and that's nothing super rare here in La Habana. Some of these buildings, even though they once were extremely beautiful, they look as if they would be close to collapsing. It's incredible, and there are still people living in there. We are going to explore that side of La Habana today. These houses here are called solares. They date back a long time ago to the Spanish colonial times, actually. And they once were beautiful, big houses for colonial families. There were single families living in there. The houses are big, the rooms are big, ceilings are high, and there's usually also a big courtyard in there. But nowadays it has changed. After the revolution in 1959, these houses became kind of citadels. Nowadays, there's not one family living in there, but dozens of families. They still live in there, even though these houses, or some of them, are literally about to collapse. It is not safe to live in there anymore. And we are going to try to see what life in there is like today. We're going to try to enter some of these. Cubans are usually very open, so I think this will be possible. We were already able to enter one of these solares. There was a very kind woman who showed us her home. What we saw in there was honestly a bit shocking. There were even babies living in this building. Hola. ¿Podemos ver un poco? Sí. Tirar foto también, ¿eh? Gracias. En Cuba todo se está cayendo. ¿Usted vive aquí? Ella es la que vive aquí. Sí. ¿Y por qué es así? O sea, porque falta de mantenimiento del país. Y material también. Y material también. Pero ese es esto, si tú vas a mi edificio, no te puedes te caer. Habían edificios cayendo, ¿no? Este se está cayendo. Esto es, pero no, o sea, no es peligroso vivir aquí entonces. ¿Qué vamos a hacer? No pueden, bueno, no. La casa. ¿Es su casa? O sea, ¿lo compraban en algún...? No, crecí aquí. Ah. Nací y crecí aquí. Ah, vale. Entonces toda tu vida estás aquí. Ellos le dan casa cuando se mate a alguien. Esto se cae, Sí. mata a un niño, a una persona mayor, a una señora, a Sí. cualquiera. ¿Viste? Te dan casa. Sí. Mientras tanto es por gusto. Después que te mate ya. Ah, bueno. ¿Habían muertos en las Que casas se que han muerto estaban? aquí, no, pero en otros lugares sí. Si usted sube, Not sure how safe it is, but let's check out the upper floors. Uf, No se cae, no se cae. ¿segura? No. I think it's moving. Oh yeah, it is moving, definitely. I'm usually not afraid of heights, but this is making me a bit dizzy. Oh God, I feel safer now. There's lots of families living here. Like, I think every single window that we can see here is like a house of an entire family. Oh, the rooftop. Let's check out the rooftop. Esta es la azotea. Ajá. Ah, para secar ropa y todo. Ah, aquí se cayó todo el techo. Okay, so here the entire roof fell in already. Entonces todas las familias que viven aquí son los dueños de las casas. Viven aquí desde toda su vida. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene este edificio? Más de 100.
Más de 100. More than 100 years old. That explains a lot. But I'm pretty sure that at some point this building and the entire views here were spectacular. ¿Cuándo comenzó que dejaban a mantener los edificios? Una bola de años. Sí. We are heading back down. There are more or less 30 people living here, several families and even babies that live here, newborns. They have a pig there. I'm not sure if you can see it. There. A little piggy. ¿Se van a comer? Oh, ¿en serio? Sí. Los dueños le echan cubo de sancocho. I don't want to get back down again. Oh gosh. This is shaking. It is shaking. I'm not sure if you can see it in the camera, but I can feel it. It's crazy. But the lady said it's safe. Can't believe how open people are to show you around. Pretty cool. Very nice, very kind of her. Oh, she is actually taking us into her home now and showing us how she lives. ¿Podemos entrar? Gracias. Esto es su Ese es mi cocina. cuartico. Ajá. Mi ranchito es este. Es solo esta habitación, una habitación nada más. Yo solita. Ajá. Y el baño allá. El bañito. A mí solita. Sí. Entonces aquí duermes, aquí cocinas, tu baño. Mi bañito. ¿Y una ducha tienes? No hay. Ese es bañito. En este cubo que está ahí. Con este No hay cubo. ducha. Ahora más, a ver qué se puede cocinar. Porque esto está. Porque no hay comida, no hay mucha comida. No hay, mira. Dinero sobre todo. Y yo que estoy vieja ya. Ah. Nosotros no somos habaneros. ¿De dónde es? Yo soy de espirituana. Lo que vine jovencita para acá. Jovencita. ¿Y usted tiene hijos o no? Una sola. Y no vive conmigo. Ah. Pero vive aquí en La Habana. Sí, ahí por el Parque Cristo. Ajá. Pero está casada, tiene una nieta, una bisnieta. Y yo solita aquí luchando. A ver, no queda de otra. I believe the positive side effect of these solares is that nobody is lonely. They feel like a small but very strong community. However, I couldn't help but feel a lot of sadness listening to her story. We just entered another solar. This one was also open. You can just enter it, and people are usually very open here to invite you into their homes. We saw at least 4 families up there, 4 different families. So they also live in quite small apartments from what I've seen now. We didn't manage to talk to them here, but we are about to continue. You can also see that the building is crumbling, like the walls are partially falling down, partially have collapsed already. The roof doesn't look that well anymore. There is a water tank over there, and then cables basically everywhere. The next building we entered had a long history. We were told that it was a building from colonial times, more than 200 years old, and it was made for workers who were taking care of horses in carriages. Pueden tirar Toman café si traen. Si traen café, toman café. Lamentablemente no. Si lo tuviera, se lo brindaba. Oye, sola no se lo la vida. Claro. Y aquí dijiste, habían caballos. Cuarto. Él vive aquí. El señor vive en este cuarto. Yo Ajá. vivo arriba. Allá al final. Tiene que pasar por acá. So down here there used to be stalls of the horses. This building has almost 200 years. Imagine that. There's a lot of history here in this building. Y esta mujer. Muchacha que arregla uñas. Ajá. Ay, qué bonito. Hola. Arregla Hola. uñas. Y para acá. There's someone working, making nails, fingernails. They're beautiful. So there's also a business in here. Todos estos son cuartos. Ajá. O sea, antes había una familia viviendo aquí. Sí, porque eran los dueños de los que cuidaban los coches. Ajá. Los caballos eran en otra parte, los guardaban. Y aquí, Ajá. entonces arriba, vivían los que cuidaban los coches. Ah. ¿Y ahora cuántas familias viven Ahora aquí? ahora son 22 cuartos.
22. familias. Wow, bastante. ¿Cuartos habitaciones? ¿Sí? ¿Van a subir? Sí. Ah, ya, mi cuarto que yo vivo acá. I love Ya how. un poco deteriorado porque imagínate la situación que tiene Cuba hace 20, a ver, en el 98. Sí, yo vivía antes por la terminal de ferrocarril, pero mi hermana le dieron este cuarto de tránsito hasta que Eusebio Leal, que es el que arreglaba La Habana, que falleció, él le dio esto a mi hermana de tránsito hasta que le dieran un apartamento. Pero no fue así porque el esposo que era de mi hermana la mató. Pasa. Y yo, aquí vivía mi mamá, que duró 108 años. 108 años. Tuvo 8 años una fractura de cadera. Y la tuve 8 años ahí postrada en una cama. Yo estoy operada de una colostomía, no sé si sabe lo que es eso. Es una operación que le ponen la bolsita aquí. Estoma, sí. Hace 20 años. Hace 20 años y Y con he esto, ¿no? sobrevivido, pero paso mucho trabajo. Claro. Por la medicina, por las bolsas que no entran aquí a Cuba hace como 5 años. Claro. Pero entonces tengo que ir a las iglesias y me regalan algunas cuando tienen. Sí, porque ahora no hay medicina ni nada, ¿no? Hace 5 años que no las traen y hace 5 años que la pastilla que tengo que tomar tampoco. Okay. No la están fabricando. Y de la que puedo tomar es allá afuera. O sea, esto es tu cuarto, ahí la Sí, cocina. esta es la cocina, que le ha arreglado más o menos. Y este es el bañito, que me lo hizo el gobierno a pura lucha cuando mi mamá estaba viva. O sea, básicamente el apartamento está regalado, entonces, Esto es su fruto gratuito, yo no lo pago. Ajá. Porque es del Estado. Es del Mientras Estado. yo viva, es mío, pero ya si yo fallezco, ninguna familia mía tiene derecho porque esto es su fruto gratuito. Entonces, en este caso, el Estado da este apartamento a otra persona, entonces, que Sí, lo se necesita. lo dará a otra persona, Okay. porque no es propiedad, no es como una casa que es propia. Ajá, claro. Y no pagas nada Y no aquí. pagan nada. la Electricidad tampoco. casa. Sí, Electricidad y agua. todo, menos el cuarto. Ah, ok. ¿Y es caro aquí la electricidad? Sí, bueno, yo no tengo aire acondicionado, pero cuando es de aire acondicionado, sí, es caro. Claro, más caro. Vale, tienen que pagar 2.000, 3.000, no sé. Claro. Pero yo pago poco porque es ventilador, para la lavadora, que no lavo todos los días, eso no gasta mucho. Y el refrigerador, el televisor. Y la cama Arriba está son arriba. los cuartos. Ah, ok. El cuarto. Es un cuarto. Sí, Ujú. ¿Y tú vives aquí sola? con mi nieta, que Ah, tiene ok. 8 años, que ahora la voy a ir a recoger a la escuela. Ah, ya. Pero está duro Cuba está muy duro y ahora últimamente está que Sí. no dan. Hay que ir a las MIPYME, no sé si han oído hablar de las MIPYME. Las privadas, ¿no? Y yo gano 3.056 pesos cubanos, que eso no me alcanza para nada, ¿Esto ganas al mes? porque me jubilaron del trabajo por la operación mía. Ah. No puedo hacer fuerza, hay muchas cosas. no ¿Y la puedo. jubilación es del Estado ahora? Sí, pero Pero son no. 3.056 pesos cubanos, que Ajá. no sé cuánto es en dólar, porque el dólar ahora está a 500 pesos, Sí, el euro a más y así. sí. Pero no me alcanza porque todo está muy caro. Un Claro. paquete de pollo de 10 libras, ahora mismo me vi una vecina mía de allá abajo. Celia, tengo paquete de pollo, 6.000 pesos. Pero hay como libreta, ¿no? Que se Sí, puede pero usar. ya la libreta, el mes que viene en abril, ya la libreta la van a quitar porque el país no tiene para subsistir el subsidio de las personas. Lo van a quitar, o sea, no van a... Entonces van a los jubilados, a las personas vulnerables como yo, porque yo tengo 68 años. Sí, Dicen que van a hacer las cosas menos precio en la bodega controlado por la libreta. Pero las personas que no son vulnerables lo tienen que comprar un poco más caro. Ya desde agosto no nos daban arroz y ahora nos dieron 2 libritas de arroz que no alcanza. Hay que estarla comprando y a 2.80 la libra. Y tengo esta operación y tengo que tener una dieta que no puedo llevarla claro, porque no me da el dinero. claro. Tienes que comer lo que hay, ¿no? Y Básicamente. a veces me hace daño. Claro. Me produce diarrea. So she's basically explaining that the state is taking away the libreta. It's like a book where the government allows you to have a certain quantity of rice, of oil, like basic foods per month. And
this is subsidized. It's not for free, but it's extremely cheap, so that Cubans can actually afford basic food. But she just said that next month they will start to take this libreta away from the people here, because simply there is not enough food for all Cubans. So people like herself that are vulnerable or old already and retired already, they will still have the libreta, but a lot of people won't. And she has problems with her intestines. She has a stoma because they cut away part of her intestines, and she needs a certain diet, a diet that she cannot maintain simply because, first of all, she doesn't have the money. The government pays her 3,500 pesos per month, which simply is not enough to feed yourself in general, but especially not if you need a certain diet. So this has also a lot of impact on her health, which is extremely bad, obviously. So there are about 22 people living here in this space. You can see a few doors, a few apartments. They are small inside, and people are sharing a common space. I think it's incredible, the community, the sense of community people have here. I think that's absolutely incredible. And it also comes from living so close to each other, I guess, and from sharing these spaces, of course. I love how open people are here to show you their homes, to show you their places, and they are just absolutely kind, and it's incredible. Like, they basically invite you, they tell you their whole story. It's incredible. But these places here, they used to be for rather rich people during colonial times. As I said before, there was one family living here basically, maybe their workers as well. She told us that there used to be workers living here that were taking care of the stalls of the horses, and then up there the family is living up there. Voy a buscar a la escuela, mi nieta. Vale, vale. Gracias y bueno. Bueno, que tengan buen viaje. Gracias. Hasta luego. She was very kind. Very, very kind. Honestly, I didn't even know what to say to her. I mean, what do you say to a person who hasn't had access to medicines she needs for 5 years? Or to a person that cannot afford basic foods, let alone a specific diet she needs? Good luck, or I hope things get better soon. They haven't gotten better in the last years, so I felt absolutely helpless and I had no words. The housing crisis here in Cuba is serious. We've seen areas where buildings have already collapsed. We've seen buildings that are about to collapse, and then we've seen buildings that are still looking okay, but you cannot deny that these buildings here in Old Havana definitely need a lot of maintenance. They aren't safe to live in for people anymore. People don't have the money to maintain these buildings. But it's not only the money that is missing, there's also no material reaching Cuba right now. So Cubans can't even buy the material to maintain their own buildings, even if they would have the money. So as you see, there are several problems here that cause these buildings to collapse. And we are going to dive deep into this topic of the sanctions here in Cuba, but also the political problems in general in this country in another video. So make sure to subscribe to the channel if you want to listen to the opinion of Cuban people about the crisis that is currently still ongoing here in Cuba. And if you want to learn more about why all of this is happening, why Cuba is in such a strong crisis and why Cuba is living its worst moment right now.